were this morning. Good afternoon, everyone. Where we were here this morning, I too much explained about the Samudaya Satcha and Dana. When Dana is accompanied by Samudaya Satcha, it goes to Dukkha Satcha, right? Yeah. So the Buddha said, Citta Lankara, Citta Prakara, Tang Danandedi, right? Yeah. So Citta Lankara is Samatha Vipassanā, Prakara Tang is the same, Samatha Vipassanā. Okay. Chẳng bây giờ tham ban bây giờ bậc máy áo phía trên bậc máy tham bây giờ làm phí Samudaya Satcha và có chọn đòi ca thừa tiền tỷ phẩm bấy đại premier phía bong trong sầm đại làm phí Citta Lankara Prakara Tang tiền năng tệ tệ đào bẹp quan năng nhiên là sam bây giờ. So whenever you have the mind of Dana, whenever you have that mind of Dana, it is Cetasika, Aloba, or sometimes the mind, if the mind is strong, it is Citta. Sometimes Cetasika is strong, it is Cetasika, right? Yeah. So here, Aloba, whenever you want to do something you want to do Dana, and you have to observe immediately, right? Yeah. When you observe the Dana, is there that mental state or Magga Satcha there? As soon as you observe that Dana, Aloba, Citta disappear, right? Yeah. Because the Magga Satcha is there in the place of Dana. Yeah. Chẳng lúc prap tha nó pe là dư miên chất trong thừa tiền cả láng. Nãy đại dư miên chất trong thừa tiền nụ cả láng pe là lô phẹ nụ cả láng. Nông ấy về chất trong thừa tiền cứ thừa tiền nó cứ lô phẹ ná. Chẳng lô prap pe mảnh tha bà thân bà lô phẹ nâng vì miên cầm lăng lịch lô chiến kia lại hào tại chất đây.แต่ว่าวิการของจัดยังไงบัดได้ลงบาสันติกีสังกัดทุนเลยจัดอันนั้นคือจัดประกอบด้วยอารมณ์เพะแต่บางทีสังกัดทุนเลยจัดสักแค่อารมณ์เพะแต่มามาเตะจังในเพื่อละอารมณ์เพะหนึ่งการล้างเพื่อละยืงโยอารมณ์เพะหนึ่งหมกเจียอารมณ์บ่ยืงมีในทางเมานั้นแม่กษัตริย์กับพงเธอกาจุ่มนัวด้อยอารมณ์เพะนั่นคือเจียตกกษัตริย์มันจังเจียระบอบได้เตยกำหนดดังกำหนดดังได้กี่แม่กษัตริย์จังปีละแม่กษัตริย์จิตจัดประกอบโดยสติหนึ่งเมียนอารมณ์ตัวอาลูแพะหนึ่งเมานะอาลูแพะหนึ่งก็เวียรุลเตอเจียนจ่าเตอเยอะผู้เวียการแม่กษัตริย์ Understand? As soon as you observe that Dana, Aloba, Cetasika is gone, it is anicca, right? Yeah. When you see anicca, that Magga Satcha will bring you to Nibbana, right? Yeah. If you do not practice like this, if you do not observe that Magga Satcha Aloba, that Aloba is accompanied by Samudaya Satcha. Yeah. This is only here that just very thin layer between the Samudaya Satcha and Magga Satcha, right? Yeah. You have to just choose. Yes, you have to be very careful and very mindful of that state of mind, Aloba. When you observe it, it is Magga Satcha. When you do not observe it, it is Samudaya Satcha. When Samudaya Satcha, when it is accompanied by Samudaya Satcha, it will go to Dukkha Satcha. Okay. Dukkha Satcha, and you are live and dead again, it will never be ended, right? Yeah. But when you observe, it goes to Nibbana. It's cut off life and death. Yeah. Okay. Chẳng dươngมีในทานเพื่อได้ยืงการจัดจองถือเตียนนั่นคือยืงหาถ่ายเลยจึงสามารถทาอาโลภะเจตสักสิจ้าในเพื่อได้อะไรโลภะเจตสักนั่งการล้างประทันใบยืงมันโยสเตตกำหนดดังตามเอาตอนแต่จิตตัวแม่กับสัจจะนั่งเตะตัวตัววิญญาณดังการล้างคือสมุทัยสัจจะมาจวบตามอาโลภะตามกล่าวจังบาสันเจียอาโลภะนั่งการล้างเมานะหายังอันมีแม่กับสัจจะดำไปเมื่อเวียเตคือมีในท่าสมุทัยสัจจะนั่งการสมุทัยสัจจะการนอมการตกสัจจะคือการจัดชื่อสลับดอได้แต่บ่แม่กับสัจจะโจเธอกาคือเวียกัดอาการจัดชื่อสลับได้นั้นวิตรเปลี่ยนเปลี่ยน Do you see that Magga Satcha is cut off the life and death? Do you clear?
You must be clear because otherwise this is your dana or say mind of dana is very traditional that will never cut off the life and death that they're going around in samsara. ចឹងបើសិនបើมันកើតមគ្គសច្ចៈទេគឺសង្សារវដ្តហ្នឹងនៅតែវិលទៅវិលមកវិលទៅវិលមកកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ស្លាប់ដែរចឹងតើតែយើងចម្រើនមគ្គសច្ចៈមានន័យថា develop ឲ្យមគ្គសច្ចៈនឹងកើតឡើងក្នុងសន្តានរបស់យើងហើយខ្ញុំដែរលើពាក្យអដ្ឋង្គិកមគ្គទេក្នុងឯងមគ្គសច្ចៈយល់ទេអូខេ You understand? The problem is here samudaya sajja is led by avijja. Avijja doesn't see old age, sickness and death, right? Yeah. Avijja sees only rich human being and heavenly being. This is also taught by many sangha, right? Yeah. Many sangha, but they don't teach people to cut off the attachment of the life and death. But they always teach you to be rich and bring dana, and you do dana to be rich, to go to heaven and to go to human being. This is the way that they teach. They don't know how to cut it off because they have that avijja at the top of the samudaya sajja, right? Yeah. ចឹងបើសិនជាយើងអត់យល់អញ្ចឹងទេអវិជ្ជានឹងនាំទៅរកសមុទយសច្ចៈ កណាអវិជ្ជានាំទៅយករកសមុទយសច្ចៈធ្វើយើងកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ទៅដែរភាគច្រើនអ្នកបួសភាគច្រើនបង្រៀនត្រឹមតែធ្វើទៀតពេលដែលបង្រៀនត្រូវទៀនជាប់នឹងអីគេជាប់នឹងសមុទយសច្ចៈវិលមករកការកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតដដែលដែរគឺចង់ឲ្យតែមានជាតិក្រោយទៀតកើតជាមនុស្សមានខ្លាចជាអ្នកមានកើតជាទេវតាអីប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលបង្រៀនអត់ច្បាស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យញាតិញោមជាប់តែប៉ុណ្្នឹងដែរអត់មានផ្លូវចេញដើម្បីកាត់សមុទយសច្ចៈនឹងទេហើយវាអត់ដឹងកលឹះត្រង់ថាតើដើម្បីធ្វើទានហើយចម្រើនវិបស្សនាការដើម្បីកាត់សមុទយសច្ចៈការហ្នឹងមិនដឹងទៅធ្វើទានមិនវាអត់យល់អាបច្ចេកទេសហ្នឹងភាគច្រើនគឺអត់យល់មែនទេបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រូបានប្រាប់ហើយថាត្រូវតែកំណត់ដឹង You know that dana is nothing wrong. Dana will never be wrong. Dana will make you richer and wealthier in the next, of course. But when the Buddha came to the world, when the Buddha got enlightened, he sees something different. Where even when you are rich, look, if you are not old, it's okay, right? But in rich being, even rich human being, even a heavenly being, even they are rich, they are older, sicker, finally dead. These three things are not good. These three things are dukkha, right? This is the reason to stop that dukkha, to be older, to be sicker, and to be dead. The Buddha said you have to observe your dana, your mind of dana. Yeah. ដូច្នេះហើយពាក្យថាធ្វើទានហ្នឹងវាអត់មានអីខុសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គទ្រង់បើកបង្ហាញផ្លូវធ្វើទានដោយប្រកបដោយសតិប្រកបដោយបញ្ញាហ្នឹងដើម្បីងាយទៅរកព្រះនិព្វានដោយការដែលមិនឲ្យសមុទយសច្ចៈហ្នឹងកើតឡើងតាមក្រោយពេលដែលយើងធ្វើទានព្រោះទានអានិសង្សរបស់ទានគឺដឹងតែកើតមកដឹងតែមានទៀតហើយអត់មានក្រោយទោះបីជាសមុទយសច្ចៈកើតក្រោយក៏ដោយទោះបីជាមគ្គសច្ចៈកើតក្រោយក៏ដោយក៏នៅតែអានិសង្សរបស់ទានហ្នឹងនៅតែធ្វើឲ្យយើងមានដដែលប៉ុន្តែសួរថាបើសិនបើធ្វើទានឲ្យប្រកបដោយសមុទយសច្ចៈមានន័យថាវានឹងនាំទៅឲ្យការចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតដដែលទោះបីជាខ្លាចជាអ្នកមានទោះបីជាខ្លាចជាទេវតាក៏នៅតែការចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតដដែល Do you understand? Yeah. So avijja doesn't see old age, sickness and death. That only just rich human being and heavenly being. Tanna, another term of loba. The loba wants to be rich, right? Yeah. The avijja doesn't see the truth. The truth is the old age, sickness and death. This is the reason you have to observe the mind of dana. When you observe the mind of dana, you see immediately that mind of dana is anicca. It rises and passes away, right? Yeah. It cannot exist longer. It is anicca. When you see it, you don't want to go there, but you want to go to nirvana. What is it? Permanently happy and permanently existing in the world. Yeah. អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើមានចិត្តធ្វើទានហ្នឹងគឺវានឹងនាំឲ្យយើងមានទ្រព្យពេលដែលយើងធ្វើទៅវាមានទ្រព្យអញ្ចឹងបើកាលណាវាមានទ្រព្យ
បើយើងមានអវិជ្ជាឡោមព័ទ្ធឬក៏បរិវារដោយអវិជ្ជាហើយមានតណ្ហាគឺប្រាថ្នាចង់បានទ្រព្យកើតជាតិក្រោយចង់បានទ្រព្យធ្វើជាមានអីទាំងអស់ហ្នឹងអវិជ្ជាវាមើលវាបិទបាំងយើងមិនឲ្យមើលឃើញថាអាពេលមានទ្រព្យហើយកើតមកទៀតនោះវាចាស់ឈឺស្លាប់អវិជ្ជាវាធ្វើឲ្យយើងអត់អាចឃើញអាហ្នឹងបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើទានហើយយើងអត់បានកំណត់ដឹងដោយសតិនៅចិត្តដែលកំពុងធ្វើទាននឹងថាជាអនិច្ចាទេវានឹងរត់ទៅរកតណ្ហាដែលវាមានអវិជ្ជានៅជាមួយវាដែលគឺបិទបាំងការពិតមិនឲ្យឃើញថាចាស់ឈឺស្លាប់នឹងឲ្យនឿយណាយក្នុងការចាស់ឈឺស្លាប់នឹងអញ្ចឹងតលតែយើងពេលដែលយើងចង់ធ្វើទានតលតែយកចិត្តដែលកំពុងចង់ធ្វើទាននឹងមកជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានបានស្គាល់ពីអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានមានន័យថាមើលអាចិត្តនឹងមកមើលអាចិត្តនឹងទៅអាចិត្តនឹងវាជាអនិច្ចាធម៌វាក៏រត់ទៅដល់កណារលត់ទៅវាអត់អាចទៅកើតអីគេវាអត់អាចកើតជាសមុទយសច្ចៈបានអញ្ចឹងវាទីមគ្គសច្ចៈវានឹងដឹកនាំទៅរកព្រះនិព្វាន Understand? Look here, when you observe here and the right understanding, it sees the mind of dana, right understanding, because you don't see any person, any religious one, any not religious one, but any man or woman, any male or female, but only the mind of dana chitta, right? Yeah. Only the mind of dana. And that is right understanding. There's no Buddhist, no Christian, no Hindu. This is just the mind of dana. Even like, look, Bill Gates, he's going to donate a lot. He's donating a lot the world, right? What is his mind? Bill Gates, American, or that's the mind of dana? Mind of dana. The mind of dana. This mind of dana of the Bill Gates is permanent or impermanent? Impermanent. Did he see? Does he see as you see? Yeah. Does he see the impermanent or you see impermanent? We see. He doesn't see this yet, right? Yeah. Because he doesn't learn the Dharma. He doesn't observe the Dana Chitta. He has no technique at all yet, but he can do it, right? Yeah. Maybe when he hear this, his name is included in my Dharma talk. I think probably he will learn. Oh, I need to learn it. Yeah. Okay. លោកថាមើលទៅពីគេដែលមុននឹងលោកនិយាយច្រើនជាងហ្នឹងតែកាត់សេចក្តីមកព្រោះដដែលទេអញ្ចឹងមើលទៅពីគេដែលគាត់ធ្វើទានច្រើនណាបើសិនបើគាត់យល់ធម៌ទៅហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែដូរបន្តិចមកធ្វើទានប្រកបដោយសតិដែលជាតួមគ្គសច្ចៈដែលនាំយើងទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងវាបានបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងលោកថាប្រហែលជា Bill Gates អាចស្ដាប់ឮព្រោះក្នុងធម្មថោករបស់លោកការសម្ដែងធម៌របស់លោកមានឈ្មោះ Bill Gates រហូតតែសួរថា Bill Gates នឹងធ្វើច្រើនណាថាធ្វើច្រើនណាស់ជួយប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកនោះ Bill Gates បានធ្វើច្រើនសួរថា Bill Gates ធ្វើហ្នឹងដោយសារតែជា Bill Gates ដែលជាកាន់សាសនាគ្រិស្តគឺកាន់ប្រពុតឬក៏ចិត្តដែលទៀនចិត្តដែលចង់ធ្វើទៀនហ្នឹងកើតឡើងចិត្តទៅហើយសួរថាចិត្តចង់ធ្វើទៀនហ្នឹងកើតឡើងរហូតឬក៏វាចិត្តលុតទៅវិញអញ្ចឹងចាណាយើងដាក់សតិទៅមើលទៅឃើញអាហ្នឹងវាកើតលុតចឹងចិត្តចង់ធ្វើទៀនអញ្ចឹងមកហ្នឹងវាអត់កើតសមុទយសច្ចៈតាមក្រោយអត់កើតលោភៈអីយល់ព្រោះយើងមើលពេលដែលយើងមើលគឺចិត្តប្រកបដោយបញ្ញាគឺសតិហ្នឹងវាប្រកបដោយបញ្ញាវាមើលឃើញអញ្ចឹងទៅគឺអាហ្នឹងកើតលុតមានន័យថាយើងកំពុងស្ថិតនៅលើមគ្គសច្ចៈងាកមកទៅរកព្រះនិព្វាន You understand? Don't you feel that you are luckier than Bill Gates? ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំហៅសំណាងជាង Bill Gates ទេសំណាងជាង Really? Yeah. Look, when you observe that mind of dana, is it Christian? Is it Buddhist? Is it Hindu? Or just dana chitta? Just dana chitta. There's nothing to do and nothing to identify with any name and any label, right? Yeah. This is called Dharma. When you see no name, no label, it is called Dharma. Dharma has no name, no label, no discrimination at all, right? Yeah. But whereas if you do not understand the Dharma, there's always names and labels that discriminate among the people, humanity. That makes us conflict and fighting, right? No peaceful at all. Yeah. When you see the Dharma, we feel peaceful, we feel harmony. Yeah. អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាញាតិញោមពេលដែល Bill Gates គាត់ធ្វើទានហ្នឹងញាតិញោមពេលមើលឃើញអាចិត្តធ្វើទានហ្នឹងមាន Bill Gates ទេអត់ទេមាន Christian នៅក្នុងនោះអត់ទេមាន Buddhist នៅក្នុងនោះអត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានតែចិត្តធ្វើទានហើយអាចិត្តធ្វើទាននោះជារបស់ពិតទេជារបស់ពិតហើយសួរថាវាកើតហើយវាលុតទៅវិញហ៎លុតទៅវិញអញ្ចឹង
តែបើសិនបើយើងមិនមើលឲ្យឃើញអញ្ចឹងទេថាគ្រាន់តែជាចិត្តដែលកំពុងចង់ធ្វើទានឬចិត្តកំពុងធ្វើទានកើតឡើងទេយើងទៅបែងចែកថាជាជនជាតិនេះជនជាតិនោះអ្នកកាន់សាសនានេះអ្នកកាន់សាសនានោះបែងចែកហៅ discrimination ស្អីគេហៅបែងចែកវណ្ណៈឬអើងពូជសាសន៍អញ្ចឹងធម្មពិតគឺជាតួចិត្តតែប៉ុណ្ណោះឯងមកនោះចិត្តកើតខ្មែរយើងហៅកើតសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ធ្វើទានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអស់ហើយយល់ទេ Okay You understand? So when you see the Dharma, is there any names or labels or just Dharma exists? Dhamma exists Sadhu, sadhu, sadhu. So Dharma always makes harmony. Dharma always makes no discrimination. Dharma makes always equal in humanity, right? Yeah អញ្ចឹងហើយមានន័យថានៅពេលដែលញញោមឃើញអញ្ចឹងសួរថាញញោមឃើញតែជាទូធម្មសត្វជាបរមត្ថធម៌សត្វអញ្ចឹងសួរថាមានការបែងចែកវណ្ណៈឬមានការរើសអើងពូជសាសន៍ទេអត់មានទេអញ្ចឹងហើយបានជាធម្មៈហ្នឹងបានណាដើរតាមធម្មៈគឺធម្មៈហ្នឹងបែងចែកសត្វលោកហ្នឹងឲ្យមានគុណភាពជីវិតស្មើគ្នាទាំងអស់គឺអត់មានចំនួនទាស់តែងគ្នាទេព្រោះដោយសារអត់មានពាក់ផ្លាកសញ្ញានិងឈ្មោះផ្សេងគ្នាតែពាក់ផ្លាកសញ្ញានិងឈ្មោះផ្សេងគ្នាហើយត្រូវតែបែងចែកគ្នាឆ្លោះគ្នាហើយអូខេ You understand? Yeah Chaitalangara, whenever you observe that mind of Dharna, you are trying to do Chaitalangara, Chaitaprikharatan. ចឹងនៅពេលដែលញញោមកំណត់ដឹងដោយសតិនៅចិត្តដែលញញោមកំពុងតែធ្វើទាននោះឯងមកនោះឯងឈ្មោះថាជាញញោមជាអ្នកធ្វើទានដោយពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាចិត្តតាលង្ការៈចិត្តតាបរិខារដ្ឋังទានណាំងទេតេជាបុគ្គលដែលធ្វើទានដោយតាំងនៅឡោមព័ទ្ធដោយអលង្ការរបស់ចិត្ត You understand? គឺសមថៈនិងវិបស្សនា So whenever you observe your mind of Dharna, you are doing Chaitalangara, Chaitaprikharatan. It means Chaitalangara is beautifying your mind, and Chaitaprikharatan means accompanied by understanding. Okay. ចឹងលោកបកស្រាយពាក្យនឹងពាក្យមិនន័យទៀតពាក្យថាចិត្តតាលង្ការៈហ្នឹងគឺមានន័យថាធ្វើចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់គឺជាសមថៈហើយដល់ពេលចិត្តតបរិខារដ្ឋាំងហ្នឹងគឺមានន័យថាជាវិបស្សនាចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឡោមព័ទ្ធដោយបញ្ញាឬក៏បរិវារដោយបញ្ញា Look how you beautify when you observe that mind of Dharna. You observe it that Dharna is not Christian, not Buddhist, not Hindu, not Jewish. You feel immediately harmony. That your mind becomes beautiful, right? Yeah. Otherwise, you try, this is my technique, this is my religion, I am right, you are wrong, then you make ugly, right? Yeah. So then now the Buddha said, Chaitalangara, try to beautify your mind with the wisdom, Panya. ដូច្នេះហើយប្រសិនបើយើងមើលមិនឃើញថាចិត្តធ្វើទាននោះកើតឡើងទេយើងមើលឃើញជាសត្វជាបុគ្គលថាអញអ្នកធ្វើពូជអញអ្នកធ្វើក្រុមអញអ្នកធ្វើជាតិអញអ្នកធ្វើនឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាតែបើសិនបើយើងមើលឃើញត្រឹមថាអាត្មាអញចិត្តកំពុងធ្វើទាននឹងកំពុងកើតឡើងនឹងហើយឈ្មោះថាញាតិញោមធ្វើទានដោយចិត្តតាលង្ការៈគឺចិត្តដែលប្រដាប់ដោយសមាធិនិងបញ្ញា So whenever you observe that the mind of Dharna, they don't make any person, any religious one, any male or female, but it is just the mind of Dharna. It is impermanent. Whenever you see this way, there's no names and labels on your Dharna Chitta. Then you feel harmony and you feel peaceful. That peaceful means that Nibbana. Yeah. ចឹងហើយនៅពេលដែលញាតិញោមមិនមានជាប់ដោយឈ្មោះឬបសញ្ញាអីផ្សេងដោយទិដ្ឋិការប្រកាន់អីផ្សេងហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យចិត្តញាតិញោមហ្នឹងហាមូនីមានន័យថាមានសុខដុមរមនាហើយកាលណាចិត្តជាសុខដុមរមនាជាកុសលប្រភេទហ្នឹងវានឹងនាំញាតិញោមទៅកាន់ព្រះនិព្វាន You understand? Yeah. So whatever you see that Dharna is just a mind of Dharna is a mind of Dharna, no names, no label on it. It is Maggasacha. It is right understanding. When you see right understanding, you repeatedly observe the Dharna Chitta. It is right thoughts. Right thought means repeatedly Samasankappa. Samasankappa is rightly, repeatedly observing. This is Samasankappa. And then
look, all the series of the 8 numbers are following right understanding, right thought, right speech. You don't say anything wrong and right? When you're observing this, you say something wrong or you are right position. Right position. Right position, this is called right speech, and right action. Also, when you observe, you do anything wrong or right. Right. So this is right action, right? Yeah. And also when you are practicing this meditation, Magasacha, even in the retreat, the people support you, whatever you need, right? Yeah. This is right livelihood. You don't need to earn anything, but they come to support you particularly for the monks. They don't need to do any business, right? Yeah. People come to support. This is right livelihood. And right effort, you try to pay attention to yourself. It is called right effort. Yeah. And the right concentration. The mind is there at the moment. You are concentrating on that breath, for example, on the breath and also on the touching point. This is right concentration, right? Yeah. At the moment, your mind is there. Mindfulness is there. You are always mindful of that touching point and breathing in and breathing out. Mindfulness is also there, right? Yeah. So whenever you observe the mind of dana, Samadhi, Samasankappa, Samavacha, all 8 factors are together working, functioning inside yourself, right? Yeah. That clean your mind, that clean and the kilesa inside yourself. When the kilesa is all cleaned, and then you achieve Nibbana. Yeah. Nirodha Satcha. Yeah. ចឹងញាតិញោមយល់ណាចឹងលោកប្រាប់ជាឲ្យទៀតថានៅពេលដែលញាតិញោមយកចិត្តដែលញាតិញោមធ្វើទាននឹងមកជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានមានន័យថាមកនឹងញាតិញោមកំពុងកើតមគ្គសច្ចៈហ្នឹងគេបែងចែកជាគេហៅថាអង្គប្រកបទូចរបស់មគ្គសច្ចៈហ្នឹងមាន8គឺសមាធិពូជយល់ត្រូវនៅពេលដែលញាតិញោមឃើញចិត្តដែលចង់ធ្វើទានហ្នឹងគ្រាន់តែជាអនិច្ចាធម៌មកនឹងគេហៅថាញាតិញោមមានពូជសមាធិវិបស្សនាសមាធិយល់ទេហើយនៅពេលដែលញាតិញោមគិតរឿងនឹងដដែលគេហៅថាសម្មាសង្កប្បៈយល់ទេញោមនៅពេលដែលញាតិញោមមកហ្នឹងញាតិញោមអត់ពេលដែលមានសតិគ្រប់គ្រាន់ញាតិញោមអត់បាននិយាយកុហកគេជាដើមទេអញ្ចឹងសមាអីសមាវិចាហើយមកហ្នឹងញាតិញោមអត់បានទៅប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកូនប្រពន្ធគេណាមួយទេមកដែលមានសតិហ្នឹងអញ្ចឹងសមាអីគេសមាកម្មន្តៈហើយនៅពេលដែលញាតិញោមមកបដិបត្តិធម៌អីជាដើមឧទាហរណ៍មកបដិបត្តិពេលហ្នឹងញាតិញោមអត់បានទៅធ្វើជំនួយណាមួយទេអញ្ចឹងបើអត់ទៅធ្វើជំនួយទានដែលបានមកអាហារដែលបរិភោគបរិសុទ្ធទេគឺគេថ្វាយទានមកហើយអញ្ចឹងអាមកនឹងជាអីគេហៅសមាអាជីវៈហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៀតសួរថាញាតិញោមប្រឹងអង្គុយបដិបត្តិដោយប្រើវិរិយៈញាតិញោមដើម្បីមើលខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលឬក៏ដើរចង្ក្រមដោយសង្កល់លើកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងប៉ះហ៎មកនឹងវិរិយៈធ្វើការអាមកវិរិយៈធ្វើការនេះគេហៅថាសមាវិយាមៈសេចក្តីប្រឹងប្រែងដ៏ត្រឹមត្រូវអង់គ្លេសគេហៅថា right effort យល់ទេបន្ទាប់ពីនឹងទៀតនៅពេលដែលសតិញោមតាមតន់គ្រប់ទង្វើគ្រប់អេរិយាបថទាំងអស់ហ្នឹងតើសមាអីអ្នកដើរតួនាទីជាអ្នកតាមតន់សមាសតិអញ្ចឹងបើកាលណាសមាសតិវាកើតតន់ហើយសួរថាសមាសមាធិដែលជាអ្នកផ្ដោតទៅលើ object នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងសួរថាវានឹងហ្នឹងចឹងហើយគឺមកនឹងឯងពេលដែលយើងយកសតិទៅកំណត់ដឹងហ្នឹងគឺបំតាមឲ្យតន់នោះបំណងយើងគឺដើម្បីឲ្យអត្ថង្គិកមៈឬហៅមគ្គសច្ចៈហ្នឹងវាធ្វើការតាម function របស់វាតាមតួនាទីរបស់វារៀងខ្លួននៅពេលដែលវាធ្វើការអញ្ចឹងរៀងខ្លួនសួរថាមានលោភៈទោសៈណាចូលមកទេអត់ទេយល់ហើយនោះOkay, these 8 factors from number 1 to 8, Samadhi, Samasankappa, all the 8 factors are called Vipassanā Maggasacca. And here from right speech, right action, right livelihood, from number 3 onward up to 8, this is called Samathamaganga. These are all of 8 of Vipassanā Maganga. And Vipassanā Maggasacca, Ariya Maggasacca, there are 2, right? Yeah. But when you're just observing that mind of dana, that is anicca, right? When you see anicca, this is called Vipassanā Maggasacca. But when you achieve the Ariya Maggasacca, there's no anicca. You see everything's ended.
ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងចម្រើនដោយចិត្តដែលមគ្គសច្ចមគ្គមានអង្គ8កើតឡើងជាមួយមហាកុសលដែលជាលោកយៈធម្មតាមកនឹងយើងកំពុងចម្រើននឹងគេហៅថាមគ្គវិបស្សនាមគ្គសច្ចៈកំពុងធ្វើការឬក៏ហៅកំពុងកើតឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងរឿយទាល់តែកិលេសនឹងវា clean អស់មានន័យថាវាកម្ចាត់អស់សម្អាតអស់ហើយចិត្តអង្គប្រកប8នឹងទៅកើតនៅក្នុងលោកកតរចិត្តនឹងគេហៅថាលោកកតរមគ្គង្គៈយល់ទេអានេះគេហៅថាវិបស្សនាមគ្គង្គៈអញ្ចឹងបើយើងចែកលម្អិតទៀតក្នុង8ហ្នឹងបើចែកក្នុងក្របខ័ណ្ឌលោកយៈអា2ខាងដើមគេហៅវិបស្សនាមគ្គង្គៈអា3ខាងបន្ទាប់មកទៀតគេហៅថាសីលមគ្គង្គៈអា3ទៀតគេហៅថាសមាធិមគ្គង្គៈយល់បូកចូលគ្នាគេហៅមគ្គសច្ចៈលោកយៈមគ្គសច្ចៈយល់ទេ You see that when the mind of dharana, it is anicca, right? Yeah. Whenever you see anicca, you have that vipassana magga sajja, one vipassana magga sajja, right? Okay. When you see two anicca, three anicca, you have a two vipassana magga sajja, three vipassana magga sajja. It is called, in short, vipassana magganga. Okay. អញ្ចឹងបើសិនបើញាតិញោមឃើញសភាពនៃចិត្តធ្វើទានរបស់ញាតិញោមនឹងវាជាអនិច្ចាធម៌មួយដងមកនឹងគេហៅថាលោកយៈមគ្គង្គៈកើតឡើងមួយដងឬក៏គេហៅម្យ៉ាងទៀតថាវិបស្សនាញាណកើតមួយដងអញ្ចឹងបើញាតិញោមឃើញ2ដងគេហៅថាវិបស្សនាញាណកើត2ដងបើញាតិញោមឃើញ3ដងគឺគេហៅថាវិបស្សនាញាណកើត3ដងអញ្ចឹងលោកយៈមគ្គកើតបាន3ដងតោះនេះគេហៅលោកយៈមគ្គក៏បានហៅវិបស្សនាមគ្គក៏បានយល់ទេញាតិញោម Okay. So isn't it you see anicca, which magga sajja you achieve? Vipassana? Magga sajja. Vipassana and Vipassana magga sajja, right? Yeah. Whenever you see anicca, that you achieve Vipassana magga sajja. Whenever you see anicca, you achieve Vipassana magga sajja, right? Yeah. នៅពេលណាក៏ដោយឲ្យតែញោមឃើញសភាពនៃចិត្តកើតរលត់នឹងឯងជាអនិច្ចាហ្នឹងមានន័យថាញាតិញោមបានវិបស្សនាមគ្គសច្ចៈមួយដងណាឃើញ2ដងញាតិញោមបាន2ដងអញ្ចឹងអានឹងហើយជាការសន្សំពូជដែលគេហៅថាព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកសំពូជប្រមាណ100ជាតិដោយសារលោកសំអានឹងដល់ច្រើនដងអញ្ចឹងយល់ទេ Okay. You understand? Yeah. So anicca is the mind of dharana is anicca. It because the Buddha teaches, so it goes in its own nature. So the Buddha is just highlighting, right? It's highlighting this is anicca. Don't grasp, don't attach to it. If you are attached to, you will be suffer in the dukkha sajja, right? Yeah. But when you see anicca, how can you be attached to something that anicca? Yeah. ចឹងលោកសួរថានៅពេលដែលញោមមើលឃើញអាចិត្តធ្វើទានញោមហ្នឹងវាកើតលត់ចឹងវាជាអនិច្ចាធម៌ទៅសួរថាប្រពុតអ្នកបង្កើតមកឬក៏សភាវៈហ្នឹងវាមានឯងអញ្ចឹងតាមលក្ខអូខេអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់ធ្វើអីគាត់នៅលោកគូ highlight ឲ្យយើងឃើញបាទគូ highlight ពណ៌ឲ្យយើងឃើញថាអាហ្នឹងវាកើតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គ highlight ឲ្យឃើញថារបស់ហ្នឹងជាអនិច្ចាជារបស់មិនទៀងផងសួរថាយើងត្រូវជាប់នឹងវាទេអត់ទេយើងត្រូវអោបកសោបវាទុកទេអត់ទេបើសិនបើយើងអោបកសោបរបស់ដែលមិនគួរអោបកសោបទុកហ្នឹងតើវានឹងកើតទុកទេអូខេ You will see that if you see so many anicca, whenever you see, if your magga sajja, vipassana magga sajja is strong enough, powerful enough, as soon as you see it is anicca, as soon as you see it is anicca, then you have no discrimination, no identification, no names and no label to be attached to, right? Yeah. ចឹងនៅពេលដែលញោមយល់ឃើញឬក៏ឃើញច្បាស់ថាសូម្បីតែចិត្តធ្វើទាននឹងក៏កើតរលត់ដែរអញ្ចឹងជាអនិច្ចាអញ្ចឹងញោមអត់អាចជាប់ជំពាក់នឹងចិត្តធ្វើទាននឹងទេមានន័យថានៅពេលដែលញោមអត់ជាប់ជំពាក់គឺញោមត្រូវចម្រើនមគ្គសច្ចៈឲ្យកើតកាលណាមគ្គសច្ចៈកើតវាធ្វើវាកាត់សង្សារវដ្តនឹងឲ្យខ្លីឯងឲ្យខ្លីបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងទៅតោះញោមSo being attached to is samudaya sajja. Being attached to something is a samudaya sajja. When you are attached to something, you will be suffer for this, right? But when you see anicca, this just not possible to be attached to something. Then you feel free from that attachment, and then when you are free from that attachment, you feel happy. Okay.
ចឹងនៅពេលដែលញញោមមិនជាប់នឹងចិត្តដែលគេនឹងចិត្តធ្វើទានដែលជារបស់ជាអនិច្ចាធម៌ដែលការរលត់នោះឯងកាលណាញញោមជាប់ពឹបគឺមានន័យថាញញោមមាន attachment មានការជាប់ជំពាក់ពឹបគឺវាទៅផលិតជាទុក្ខសច្ចៈព្រោះវាជាសមុទយសច្ចៈដែលនាំឲ្យញញោមកើតទុក្ខដដែលការចាស់ស្លាប់ការចាស់ស្លាប់ដដែលអញ្ចឹងនៅពេលដែលញញោមធ្វើវាដោយមគ្គសច្ចៈធ្វើទានហើយចម្រើនសតិប្បដ្ឋានតមានន័យថាញញោមកំពុងតែសាងផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយមគ្គសច្ចៈហើយ Understand? So whenever you practice, you observe that every mental state, every mind, every consciousness, they are all anicca, but it is anicca because the Buddha teaches it is anicca in their own way. Their own way. So their own nature, right? Yeah. Even if you are Pope Francis, even if you are Christian priest, even if you are Sangha Maharaja, even if you are Prime Minister, President, every mind and matter are the same, right? Yeah. No different from each other. Yeah. ចឹងលោកថាតើចិត្តដែលចង់ធ្វើទានរបស់ញាតិញោមហ្នឹងវាជាអនិច្ចាដោយខ្លួនវាឬប្រពុតថាឬប្រពុតបង្កើតមកបានវាជាអនិច្ចាវាអនិច្ចាដោយខ្លួនវាអញ្ចឹងហើយពេលដែលញាតិញោមយល់អញ្ចឹងបានញាតិញោមសំបីតែស្ដេចប្រាប់ផងសេសនិងស្ដេចសាសនាគ្រឹះនឹងក៏ដោយសង្ឃរាជគ្រឹះនឹងក៏ដោយសម្ដេចសង្ឃរាជយើងនឹងក៏ដោយប្រធានាធិបតីក៏ដោយនរណាក៏ដោយក៏ជាគ្រាន់តែជានាមធម៌នឹងរូបធម៌អញ្ចឹងអា quality ហ្នឹងគេគុណភាពសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងស្មើគ្នាទេញាតិញោមជានាមធម៌និងរូបធម៌ខ្ញុំក៏ជានាមធម៌និងរូបធម៌ដែរ You understand? Yeah. Look how you beautify when you observe the mind of Dana or any mind, any mental concomitants. They rise and pass away, right? Yeah. Then you see no different at all. Everybody is the same. Everybody, even they are president, prime minister, they are even a higher, popular, poor, rich. They all are the same, right? Yeah. Then your mind becomes beautiful that moment. Everybody is the same. Everybody the same. And even if you are the most popular person in here, Phnom Penh, and your mind is permanent or impermanent. Impermanent. And that impermanent mind is that cannot be attached to, right? Yeah. Then you feel beautiful in your mind when you see this. How can you be attached to something that is not permanent? Yeah. ចឹងលោកសួរថាបើសិនដឹងថាមកថាដឹងថារបស់នឹងវាមិនទៀងហើយហេតុអីបានជាយើងត្រូវទៅជាប់វាមែនទេអញ្ចឹងយើងលោកថាម៉ាញរបស់យើងអត់ beautiful ទេអត់ស្អាតទេបានយើងជាប់វាអញ្ចឹងទោះបីអ្នកណាពងល្បីនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងក៏ដោយក៏ជារបស់អនិច្ចាដែរអញ្ចឹងរបស់នឹងសុទ្ធតែជារបស់អត់ទៀងទាំងអស់សូម្បីថាអ្នកមានក្តីមន្ត្រីធំក្តីបរិជាក្តីស្ដេចប្រធានាធិបតីក្តីនរណាក្តីគ្រាន់តែជានាមធម៌នឹងរូបធម៌ដែលជាអនិច្ចាធម៌ប៉ុណ្ណោះជារបស់អត់ទៀងដូចតែគ្នាទេមិនថាអ្នកមាននឹងអ្នកក្រឡើយអញ្ចឹងយើងទៅជាប់នឹងរបស់ដែលអត់ទៀងនឹងមែនតែឬទេអត់ទេយើងអត់ត្រូវជាប់ទេដើម្បីអត់បានជាប់នឹងត្រូវចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាទើបឈ្មោះថាអត់ជាប់យល់ទេ Okay. When I'm talking about this attachment, Samudaya Satcha, I have this my own problem with my late mother, right? Yeah. I said already very often that I was so much attached to like my late mother, and that attachment disturbs me for a long time since I was 8 years old until I finished my university. That doesn't go away. Yeah. តាមពិតទៅអាត្មានិយាយពីរឿង attachment ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្លួនឯងដោយអាត្មាធ្លាប់បានជម្រាបជំរាបឬក៏ចម្រើនពរញាតិញោមមកច្រើនលើកថាពីប្រវត្តិដែលអាត្មាជាប់នឹងម្ដាយតាំងពីអាយុ8ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ24ឆ្នាំដែលតរចប់មហាវិទ្យាល័យហ្នឹងអាត្មាភាពរចម្លើយមិនឃើញហ្នឹងហើយបានវាចេញមកបួសដោយសារអីដោយសាររឿងជាប់នឹងម៉ែពេកណាជាប់ម៉ែពេកគឺតណ្ហាសមុទយសច្ចៈហ្នឹងឯងយល់ទេញាតិញោម Is there anyone who is free from that attachment when you are living in your family? លោកសួរថាញាតិញោមណាខ្លះដែលមិនជាប់នឹងអត្ថលោភៈឬក៏តណ្ហានៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់ញាតិញោមសូមលើកដៃមើលមានទេ No Because we are living in the web of attachment, right? Yeah. We are living in the web of attachment. We are linked to each other. If we do not practice Dhamma, if we do not have a right understanding on any Dhamma, that Dhamma is impermanent, we will be very much attached to it and we will be suffer for this. Okay. អ
chẳng mình này tham ấy nhìn nhôm từng ở cái này cầm pong tái ấy cái nhìn nhôm từng ở này cầm pong tái luôn nơi khăn ông sầm bọc nè sầm bọc vật nó cứ sầm bọc bình pieng sầm bọc cái nó cả vật nè mình này tham mình sầm bọc cua xa bao nhìn nhôm xua thật đây là nhìn nhôm nơi con sầm bọc nó xua thành là nam môi đại ai kịch rồi tí toàn hà này chẳng đầm bay ở cái rupi tan há cào pí chân trà sầm bọc nó như tàu ấy. Okay. You understand? Yeah. I read a lot of books, but the reading books cannot remove the detachment. Chẳng atma phép an sập hơi chỉ tràn, tại ca để an sập hơi chỉ tràn vẫn ai thưa ở atma phép đo sai nơi ca chọp chấm pẹt đôi tan há nơi không miệt đa là bọt mà bàn lại. When you feel suffer, do you find something to help you or to something to make you free from that suffering? Nó bây là nhìn nhôm chụp tậpประเภท năng ta nhìn nhôm trâu xoay ra vậy đầm bay ở nhìn nhôm bằng mặt tục năng đấy. Sorry. We just read something to hide our feeling, right? When you feel suffer. Yeah. Đối với ha tham phép chỉ diêm an xịp hơi năng đầm bay bầm bát thưa mấy ai à năng vì nơi cào à tục vì nơi cào vinh. I read a lot of books, but doesn't work when I practice this meditation. Only 7 days. Yeah. I try to pay attention to the touching point, and just very seriously, in detail, paying attention to the touching point. When I can establish the firm foundation of mindfulness, attention inside myself, that protects me. It sees the attachment that comes to my mind, but it goes back, it falls back. It is anicca. Chẳng ca đại an rồi nó ắt chui mà bàn bài trầm trời thế chẳng đợt bây mà sầm ra chất mà hôm chấm ra sẽ tập tham Vipassanā trầm tại vùng Penh ngày tuần nọ đòi cả full maintain men con đại chỉ ca đại hà châu mau phải bàn Penh ngày đi cứ tam group area bật này chủng hiên tăng ở bỏ tham phiệp nắng cứ phiền nắng mau nắng tham phiệp miền sẽ tại group ấy có thưa ai à chất đại chọp chấm pẹt nắng miệt đa là bỏ tham nắng mình ai trôi màu bản nếu bây giờ bị trôi máu mưa khơi như chuyện nó trà khóa trôi máu khơi như chuyện nó trà khóa chẳng vì dù tới cứ bắt từ đại ca chấm ra sẽ tập tham Vipassanā này ai. You understand? Yeah. I start understanding that attachment is not me after foundation of mindfulness inside myself by practicing walking meditation. Tham phiệp bàn chập ra đăng bảo chuyện lại cho bà thá attachment nắng lưu thẻ nắng mình men chỉ túa dương tê tu chọp chấm pẹt nắng mình men chỉ tu dương tê vi chia ảnh nó chá thua vi chia rồi bỏ tiến ca thái rồi lướt tới vinh nó bên ông ấy. You think that attachment is you or it comes from somewhere else outside? The attachment is you or something from connected with the object outside. Connected with object outside. Attachment is not in you always there, but when you connect something you love, right? Yeah. When you connect somebody you love, that attachment comes to you to just disturb you, to make you suffer. Trong mình này tham phép là attachment cứ lô phẹ đi toàn hà nó vì chỉ tu dương mà tại vì nơi pa nơi ở rom là chỉ ti qua chặt rồi bảo dương vì tới chuộc ta bất vì chỉ tu dương để dương sang là một sập ngày nâng tay mà đòn chẳng ta bất đâm bay ở đó hà nâng tránh tôi là dương chấm rán tập tham Vipassanā nâng ấy tới việc cắt à tu chuộc nâng bàn đó cắt à tu chuộc nâng bàn chỉ vật dương sờ bài ấy. You understand? Yeah. Similarly, we are attached to even our life. That is really the most problem, the most difficult problem in human life, because we are attached to our life, and our religion is the best that makes us a heavenly being, and that makes us a permanent life. And my religion the best, your religion the best, and they fight for that religion stupidly. Bà phải rồi. Lô tha dương tầng ở khné nó bị chọp chấm pẹt nắng khuôn dương nếu bây giờ chọp chấm pẹt nắng khuôn dương phi diêm đam bay bạc ca tha Vipassanā anh lỏ Vipassanā anh thưa khai trên nệm miến Vipassanā anh ai thưa cả tham thưa bán chẳng mà bây giờ dương chọp thà anh bỏ anh nâng hái thưa dương cả chùm luôn chùm môi nâng Vipassanā đó đây xưa tha bây giờ cả chùm luôn dương vay cái này dương cả chùm luôn để chuột chẳng xưa ta ban sau ấy. Okay. You
know, why do they say their religion the best? They are attached to their permanent life that their religion can give. They believe, right? Yeah ដោយសារតែមូលហេតុអីបានជាយើងថាលទ្ធិរបស់យើងហ្នឹងវាតៈរបស់យើងហ្នឹងគឺជាវាតៈដ៏ល្អបំផុតដោយសារយើងសម្គាល់ថាយើងមានខ្លួនយើងដោយសារយើងមានខ្លួនយើងមានទិដ្ឋិទៅប្រកាន់ជាប់ថារបស់ហ្នឹងជារបស់យើងអត់ដឹងថាសូម្បីតែចិត្តប្រកាន់ជាប់ហ្នឹងក៏ជារបស់អនិច្ចាដែរដល់មើលអត់ឃើញអញ្ចឹងទៅយើងព្យាយាមការពារខ្លួនឯងថារបស់យើងវាល្អហើយអ្នកទៅព្យាយាមការពាររបស់គេថាល្អទីបំផុតមានតែឆ្លោះគ្នាវាយគ្នានឹងឯង You understand? Yeah. So life can be permanent or impermanent. Look, practically, scientifically, life can be permanent or impermanent. Impermanent Why do they attach to that impermanent life? Because they are stupid. Yeah លោកថាចុះបើជីវិតយើងជារបស់អនិច្ចាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងជាប់នឹងជីវិតនឹងម្លេះណាលោកសួរថាមូលហេតុអីបានយើងជាប់លោកឆ្លើយមកវិញថាមូលហេតុដែលយើងជាប់ដោយសារយើងឈួតលោកប្រាប់ពីអញ្ចឹងមិញឈួតអីគេឈួតហ្នឹងគឺឈួតដោយទឹកថែ Yeah Okay So look yourself, your life becomes older. It means life is not a permanent, right? Yeah But even then, we wanted to keep it life permanent because we make beautifying, but it goes older. We make it beautify, it goes older, right? Yeah But how funny we are, look. លោកថាមើលរឿងកំ pl ែងមើលគួរអស់សំណើចអត់ទេនៅពេលដែលជីវិតរបស់យើងនឹងវាតែងតែចាស់ទៅបន្តិចម្ដងយើងព្យាយាមទៅរកថ្នាំលេបដើម្បីឲ្យវាក្មេងបន្តិចម្ដងហើយវារត់តែចាស់ទៅដូចរឿងកំ pl ែងហ៎ Look how many makeups, lipsticks in your room. How many shoes, how many dresses in your room? It means you try to make your life permanently beautiful, but life is showing you, I am not that what you think. Yeah. I am going an ugly way. Yeah It is impermanent. ព្រោះពេកមិនតែខ្លាចប៉ះទៅស្អីលោកថាឃើញជីវិតនឹងវាអត់ទៀងខ្លួនយើងនឹងវាជាសភាវៈដែលអត់ទៀងជាអនិច្ចាយើងព្យាយាមខំទិញរបស់ make up នឹងពេញទូនៅក្នុងបន្ទប់ក៏ដោយក៏វានៅតែអត់ដើរតាមការ make up របស់យើងវានៅតែចាស់ដដែលវានៅតែ ugly ដដែលព្រោះអានឹងវាជារបស់ ugly ជារបស់អសុបយល់ជាអសុបអញ្ចឹងវានៅតែខ្លាយជាអសុបដដែលទោះបីខំ make up យ៉ាងម៉េចក៏នៅតែជាអសុបដដែលសាធុ You see, there are so many people, they buy a lot of shoes, they buy a lot of slippers, they buy a lot of makeup, they buy a lot of lipstick, so many things, and they have nail polish, they keep in the room, they wanted to make themselves beautifying, right? Yeah ចឹងគេព្យាយាមទិញតង់ស្បែកជើងកែងតង់ពីស្បែកជើងលោករៀបរាប់ច្រើនស្បែកជើងកែងអាការ៉េមលាបមាត់ម្សៅផ្សេងៗដាក់ទុកក្នុងទូក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដើម្បី make up ឲ្យព្រោះយើងស្រឡាញ់យើង attach ជាមួយរូបរាងកាយរបស់យើងមែនទេអញ្ចឹងយើងព្យាយាម make up ឲ្យវាស្អាតជានិច្ចប៉ុន្តែវានៅតែអត់ស្អាតជានិច្ចវាទៅតែ ugly ដដែលចាស់ដដែលទីបំផុតទៅ You understand? Yeah Look how we are attached to our life. Impermanent life want to be permanent and beautiful life, right? Yeah But the life is teaching us, I am not beautiful that you think. I am always ugly, but you just make me tired to make me beautiful. ហើយជីវិតហ្នឹងវាតែនិយាយប្រាប់យើងថាអូយើងជារបស់ ugly សោះហើយចេះមក make up អញភុញណាអញទៅតែ ugly តាមសភាវៈរបស់អញដដែលហើយយល់ Okay Then when you see like this, of course, my life is just ugly. You become a smarter. You become a wiser. Even if you are trying to beautify yourself and you may be probably smiling at yourself. Oh, I am tired to make myself beautiful. But it becomes ugly again. Yeah ហត់អ្នកប្រែហត់it really good to translate but I don't know how to translate មានន័យថារាងកាយរបស់យើងរូបរាងឬខ្លួនយើងដែលជីវិតយើងវាព្យាយាមបង្ហាញប្រាប់ថាអញជាតួ ugly ជាតួអសពទេណាមិនមែនជាតួដែលអ្នកឯងគិតថាចង់ឲ្យស្អាតនឹងស្អាតតាមអ្នកឯងទេព្រោះវាជាអនត្តាវាមិនមែនរបស់អញទេវាទៅតែ ugly តាមហ្នឹងហើយអាក្រក់តាមហ្នឹងហើយក្នុងន័យអញ្ចឹងណាបងវាស្ដាប់បានសើច You understand? Yeah
when you really mindfully observe, even if you are Christian, even if you are Buddhist, even if you are Hindu, even if you are the most powerful and beautiful and popular in the world, your life becomes ugly again, right? Yeah. Because you are wise now, you are wiser now because you learn the Dharma. The Dharma teaches you, guide you how you should see yourself. Yeah. តែឥឡូវនេះវាជាភ័ព្វសំណាងល្អដល់យើងដែលយើងបានមករៀនធម៌នៅពេលដែលយើងរៀនធម៌ទៅយើងយល់ទោះបីអក្លីក៏អញឃើញហើយជាអក្លីតែឃើញហើយជាអសពដែរទោះបីវាជាអសពក៏នៅមើលឃើញវាជាអសពកាលពីមុនមើលអត់ឃើញវាថាជាអសពទេតែនៅពេលដែលយើងបានរៀនធម៌មកហើយយើងមើលឃើញវាថាជាអសពអញ្ចឹងហើយទៅតាមរឿងរបស់ហើយទៅ make up តិចតួចក៏ make up ទៅកុំឲ្យធំក្លិនស្អុយដល់គេខ្ញុំបន្ថែមទេណា You understand? Yeah. This is a serious point. Here I will connect your daily life again. Look, the Buddha said, Citta Langara means you have to beautify your mind, not your body. Citta Langara means you have to beautify your mind, not your body. But people are beautifying body, but the mind is dirty. Yeah. ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រើពាក្យថាចិត្តតាលង្ការៈប្រដាប់ចិត្តមិនមែនប្រដាប់កាយទេមិនមែនប្រដាប់រូបធម៌ទេខំប្រដាប់តែតាក់តែងតែរូបធម៌ខាងក្រៅតែចិត្តនឹងនៅដេតទីដដែលនៅតែសុកកប្រុកដដែលគេហៅថាកក្រិចដដែលអូខេ You understand? Yeah. So today the family the Mr. Vona and Miss Lee Stray, they try to beautify their mind by learning the Dharma, right? Yeah. And then they share this Dharma teaching with you too, right? Yeah. So how beautiful it is today that you learn yourself, you learn Dharma, you see the truth inside yourself, right? Yeah. That is called Dharma. ចាថ្ងៃហ្នឹងឯងគឺដោយសារឧបាសិកាលៀងស្រីបានធ្វើពិធីឆ្លងបណ្ណាល័យលៀងនឹងហើយគឺយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀនធម៌ដោយសារឧបាសិកាលៀងស្រីនិងស្វាមីរបស់គាត់រួមទាំងគាត់ថ្ងៃហ្នឹងក៏គាត់ធ្វើគ្រឿងអលង្ការសម្អាតសម្អាងចិត្តរបស់គាត់ដែរដោយពាក្យថាចិត្តតាលង្ការៈនឹងឯងយល់ទេសាធុសាធុសាធុ So here you have to remember Citta Langara. It means to beautify your mind, not your body. But many people across the world, whether Buddhist or non-Buddhist, they beautify their mind or do they beautify their body? Their body. ចឹងលោកថាមនុស្សទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់ហ្នឹងមិនថាអ្នកណាកាន់សាសនាណាជាជនជាតិណាទេព្យាយាមតែងតែសម្អាតសម្អាងតែរាងកាយអត់ដែលសម្អាតសម្អាងចិត្តទេ The Buddha teaches us we should beautify our mind by observing whenever the mind rises and passes away. ចាចឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនវិធីសម្អាតសម្អាងចិត្តនឹងដោយការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាដោយមើលឃើញរាល់សភាវៈធម៌ទាំងអស់ដែលកើតឡើងគ្រាន់តែជាអនិច្ចាកើតហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះ Finally, look, even if they believe in any religion, any tradition, they are in the name of different nationality, but the mind and body is the same, right? Yeah. It shows us the same, it goes in their own way the same. So we are not different from each other actually when you understand the Dharma. Yeah. ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងយល់ធម៌ទៅយើងមើលឃើញច្បាស់ថាវាអត់មានអីខុសគ្នាទេវាគ្រាន់តែជានាមធម៌និងរូបធម៌តែប៉ុណ្ណោះ Look, the Dharma, when your life is now born, it slowly growing older, right? Yeah. We try to beautify anyway, not only you, but everyone who tries to beautify the body, but we always forget, we never learn how to beautify the mind. Yeah. តែមានន័យថានរណាក៏ដោយកើតមកហើយគឺព្យាយាមតែ make up ព្យាយាមតែធ្វើសម្អាតសម្អាងរាងកាយប៉ុណ្ណោះអត់ព្យាយាមសម្អាតសម្អាងចិត្តទេ We become older slowly, and some people has disease. That means they get sicker, right? Yeah. They get sicker. Like Vana is younger than maybe more than 10 years younger than me. He has that much sicker than me because I don't know that if he start doing the Dharma, practicing the Dharma, I think he will become beautiful again. Yeah. លោកឧទាហរណ៍ឈ្មោះខ្ញុំទៀតហើយមើលតែតើដើរពាក់ប៉ោតដូចអ្នកខ្លះហើយបាន I know he loves Dharma, but he doesn't love the practice yet.
អាត្មាដឹងគាត់ចូលចិត្តធัวស្រឡាញ់ធัวប៉ុន្តែអត់ចូលចិត្តបប្រតិបត្តិធัวអញ្ចឹងបានកើតទឹកនោមផ្អែមនឹងឯងអាយុបងអាត្មាដល់10ឆ្នាំតែឥឡូវកើតទឹកនោមផ្អែមហើយលោកគ្រូខ្ញុំលើកឈ្មោះកណាញយពេកតែតោត Look, if we are born again, then we will get older, we will get sicker, we will be dead. Do we be attached to that kind of old, sick and dead? should not We don't need, right? yeah That means we need to understand what is life. Life is Dhamma going in its own nature, impermanent nature. yeah ចឹងយើងអ្វីដែលយើងត្រូវឲ្យយល់ថាជីវិតរបស់យើងនឹងវាជាសង្ខារធម៌វាជារបស់មិនទៀងអញ្ចឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមសភាវៈរបស់វាជាអនិច្ចាជានិច្ចវាត្រូវតែកើតហើយចាស់ហើយឈឺហើយចេត okay So now when you pay attention to the walking, even touching point, you try to beautify your mind, right? And when you also pay attention to the breathing in, breathing out, you try to beautify your mind, right? yeah This is the way that the Buddha wanted us to do. yeah នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់ឲ្យយើងធ្វើគឺសម្អាតសម្អាងមិនមែនសម្អាតសម្អាងតែរាងកាយទេគឺត្រូវសម្អាតសម្អាងចិត្តទើបយើងស្អាតទាំងអស់ Understand? yeah So do we need to beautify together for 5 minutes now by paying attention to the breath? តើឥឡូវយើងសម្អាតចិត្តនឹងទាំងអស់គ្នា5នាទី And we are going to do Chitta Lankara, Chitta Prekara Tan. យើងសម្អាតសម្អាងចិត្តនឹង5នាទី Just for 5 minutes. ត្រឹម We will continue the scientific result of the practice of meditation. តាមអាត្មាភាពនឹងលើកលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញញាតិញោមឲ្យឃើញថាយើងធ្វើនឹងវាបានប្រយោជន៍អី When you pay attention to the breath, make the best effort to see it clearly. The best effort means atapi. To see it clearly means ansambhajano. And to be mindful of the breath, it is satima. Vinaya means living this way. ចឹងនៅពេលដែលញោមកំណត់ដង្ហើមចេញចូលទី1លក្ខខណ្ឌទី1ត្រូវប្រឹងដោយសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងហ្នឹងគឺមិនមែនត្រឹងធ្វើទេគឺមានន័យថាប្រឹងយកសតិហ្នឹងឲ្យទាន់ដង្ហើមចេញចូលទី2គឺញញោមត្រូវមានបញ្ញាឃើញឲ្យឃើញច្បាស់នៅដង្ហើមចេញចូលដែលវាកំពុងតែកើតរលត់ទី3ត្រូវមានសតិហ្នឹងតាមទាន់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងជានិច្ច Other word is the best effort, atapi, sampajano, to see it clearly. Make the best effort to see it clearly. To see it means it is the breath. To see it breathing in, breathing out clearly. ពាក្យថាមើលឃើញឲ្យច្បាស់ដោយពាក្យថាសម្បជាណូដែលមើលឃើញច្បាស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាមើលឃើញដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលនឹងយ៉ាងច្បាស់ When you make the best effort to see it clearly, you remove abhijja domanassa in the rupa khanda. ចឹងនៅពេលដែល
ញាតិញោមមានសតិញាតិញោមមានបញ្ញាឃើញច្បាស់ហើយគ្រាន់តែឃើញថាខ្យល់ដង្ហើមចេញខ្យល់ដង្ហើមចូលប៉ុណ្ណោះឯងនៅពេលនោះឯងញាតិញោមអាចកាត់នៅអភិជា និងតួមនស្សក្នុងរូបខណ្ឌហ្នឹង At the same time, you make your mind beautiful. You beautify your mind by observing, by doing Chaitalankara, by observing your own breath. នៅពេលនោះឯងគឺមានន័យថាញាតិញោមអាចសម្អាតចិត្តញាតិញោមពាក់គ្រឿងអលង្ការរបស់ចិត្តគឺដោយសតិប្បដ្ឋាននេះឯង When you pay attention to the breath, you try your back slowly becomes bending, then keep it straight again. ពេលញាតិញោមកំណត់ដង្ហើមចេញចូលនោះភាគច្រើនគឺខ្នងកោងចុះចឹងពេលយើងដឹងកោងចុះយើងតម្រង់ខ្នងឡើងវិញ Like the word in the Pali sentence, tapi, make the best effort, and sampajano, to see it clearly. These words are really touching my heart. You have to just make the best effort to see it clearly, to see the breathing in, breathing out clearly. អាត្មាពេញចិត្តពាក្យដែលមាននៅក្នុងប្រយោគនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូរខ្លាំងគឺពាក្យអាតាបៃសម្បជាណូពាក្យពីរហ្នឹងគឺជាពាក្យអាតាបៃហ្នឹងប្រែជាខ្មែរយើងថាជាអ្នកមានសមបទាននៅវិរិយៈដុតកំឡោចនៅកិលេសអញ្ចឹងបានលោកប្រែជាអង់គ្លេស the best effort មិនមែនថាវិរិយៈធម្មតាទេគឺវិរិយៈដុតកំឡោចនៅកិលេសដល់ពាក្យសម្បជាណូមានន័យថាជាអ្នកដឹងច្បាស់ដោយបញ្ញា So if we do not make the best effort, our mind is wandering. We cannot see the breath in, breath out clearly. បើសិនបើយើងអត់មានវិរិយៈខ្លាំងទេគឺចិត្តយើងរវើរវាយកាលណាចិត្តរវើរវាយគឺមិនអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងនៅដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលនឹងយ៉ាងច្បាស់បានឡើយ
The time is up. I'm going to connect with the scientific research. How these meditations are going with the science in these days. ដល់មកហើយគឺអាត្មាភាពនឹងភ្ជាប់ជាមួយថាតើការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីហ្នឹងគេនិយាយថាម៉េចជាមួយនឹងសតិប្បដ្ឋានដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនហ្នឹង Look here, the mindfulness meditation and sleep. And by better sleep, the website is www.bettersleep.com. It was updated October 8, 2022. នេះគឺជាអ្វីដែលវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយគឺ website www.bettersleep.com កាលពីឆ្នាំកាលពីខែតុលាឆ្នាំថ្ងៃទី8ខែ2022 So the title itself is beautiful, mindfulness meditation and sleep. Your mindfulness meditation is a practice that can help improve sleep. You know, if you are not really sleep well, if you do not sleep well, you have to just practice the mindfulness meditation as a medicine. Mindfulness meditation ហើយនឹង sleep ចំណងជើងហ្នឹងលោកប្រាប់ថាដាក់ទៅព្រោះចំណងជើងដែលដាក់មកហ្នឹងគឺសតិប្បដ្ឋានជាមួយនឹងការដេកលក់អញ្ចឹងលោកថាសតិប្បដ្ឋានជាការបដិបត្តិមួយដែលអាចជួយឲ្យការដេកលក់ហ្នឹងមានសភាពស្រួលឡើងល្អឡើង Look, this mindfulness meditation taught by the Buddha 2,500 years ago. Why is it updated? Why is it modernized even in these days? It means the Dhamma is right. Yeah. Otherwise, it's not possible to be connected with the science, right? Yeah. អញ្ចឹងហើយប្រសិនបើពាក្យហ្នឹងបើសិនពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងអត់មានប្រយោជន៍អត់ពាក់ព័ន្ធដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេសូម្បីតែសម័យវិទ្យាសាស្ត្រក៏ទទួលស្គាល់ពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនិយាយអំពីការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងតាំងពី 2,500 ឆ្នាំមុនម្ល៉េះ Scientists are not just thinking of the mindfulness, but they put into practice. And they said its goal is to let you focus on the moment when you pay attention to your own breath. You have to focus on the breath at the moment, right? You cannot focus the breath 2 hours ago. You cannot focus on the breath 2 hours later. It is not possible, right? You have to focus on the present breath. This is called focus on the moment without judgment. You have to just see the breath. Don't say this is Buddhist breath. Don't say this is Christian breath. This is a Hindu breath. This is breath, right? No judgment at all. Particularly by concentrating on your breathing. They said that clearly. That is really, truly connected with the Buddha. The modern science is trying to connect with the Buddha's teaching, right? Yeah. អញ្ចឹងហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីហ្នឹងគឺនិយាយពិតជាត្រូវឬក៏ស្របតាមមាគ៌ារបស់ព្រះសម្មា translator becomes restless. He is looking back and translate, but you have to focus on this. Yeah. មានន័យថាវាបំណងរបស់ការដែលយើងផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្ននឹងឯងដោយមិនមាន without judgment មានន័យថាម៉េចមានន័យថាអត់ប្រកាន់ថាជាយេស៊ូជាពុទ្ធសាសនាជាពិសេសដោយការ concentrating on your breathing មានន័យថាដោយការបដោតអារម្មណ៍ទៅលើដង្ហើមចេញចូលរបស់បុគ្គល Here what I like is a regular meditation. It is always regular. Don't do it just today you do it and tomorrow, the day after tomorrow, 2, 3, 4 days you have a rest and do it again. This is not the way to do, right? Yeah. You have to do regularly. Every morning maybe 1 hour walking meditation or half an hour sitting meditation. You have to do every day the same time. And that is regular meditation. អាត្មាចូលចិត្តពាក្យ regular meditation នេះណាមានន័យថាការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងជាប្រចាំជារឿយជាប្រកដីមិនមែនមានន័យថាធ្វើថ្ងៃហ្នឹងកន្លះម៉ោងឈប់3ថ្ងៃ4ថ្ងៃ5ថ្ងៃហើយបានមិននឹកឃើញធ្វើទៀតទេគឺមានន័យថាឲ្យធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃទៅអាចជួយ train យើងបាន You understand? Yeah. So regular meditation, everybody, even you believe in God, you believe in Buddha, you believe in Muhammad, you believe in Brahma, Shiva, Vishnu, doesn't matter. If you do this meditation, those kind of God can do nothing, right? Yeah. Those kind of God they believe in, they do nothing, but this meditation can do something for you, different than that the kind of belief, right?
mình tha nè nâng chưa lơ vào Vipassanā chưa lơ Christian chưa lơ Giêsu rồi chưa Phật Vishnu rồi Phật Brahman như nào thế mình này tha áo tại dương thưa tập than Vipassanā này riêng rồi thằng ấy vì ai chuối đòi dương chẳng chăm bạch là vô rương chùm nưa mình tha nè na chùm nưa lơ Sasana ấy thế áo tại thưa rồi thằng ấy. Even if you say just in the name, I am Buddhist 1,000 times, that doesn't work, right? But you have to just put into the practice. Tôi bây giờ nhôm trả lời bạp kê rồi còn dây thật chăm chia Phật giáo sinh mà pon đòn cả đời có việc ăn miếng bây giờ ấy đài điều ban bây giờ trong hai nhóm bạn để bắt được ọt. So regular meditation can train you to be at the moment and less easily distracted. When you are paying attention to for example, walking meditation this morning, when you pay attention to walking meditation, pay attention to the touching point, do you feel that your mind is restless or distracted or focusing on your step? Focusing on my step. You don't even notice those who just going by, yeah, passing by, right? Yeah. You just focus on that. This is try to develop your focus in the moment. នេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីអាចធ្វើឲ្យសមាធិតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្ននឹងបានអញ្ចឹងហើយមានន័យថាតលតែយើងប្រព្រឹត្តសតិប្បដ្ឋាននឹងជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃទើបអាចហ្វឹកហាត់ជួយបង្វឹកអ្នកឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងបាននឹងធ្វើឲ្យមានគ្រឿងរំខាននេះរឹតតែតិចឡើង I feel thankful to the scientists because they do a lot for the world with the Buddha's teaching, right? Living at the moment and with the minimal distraction can improve sleep quality. How nice it is. When you do that, many of the people who follow my instruction, they do 1 hour walking meditation. They fall asleep easily because their focus is there. Their mind is focusing on their own breath, their own step, right? Yeah. And they fall asleep very easily. Yeah. អាត្មាពាក្យដែលថារស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពដោយមិនមានការរំខានច្រើនហ្នឹងអាចជួយឲ្យញញោមហ្នឹងគេងលក់បានយ៉ាងល្អ It says also overall well-being. Your whole being is well enough. You don't get anything, any disease, any problem within yourself, physically and mentally, when you do this meditation. គណៈដេកលក់ស្រួលហើយគឺធ្វើឲ្យសុខភាពយើងហ្នឹងគឺជីវិតហ្នឹងគឺមានន័យថាវាល្អសពគ្រប់តែម្ដង The problem is this, bettersleep.com is focusing on the sleep and meditation. It says several factors keep people awake at night. Yeah. There's several factors. Sometimes you have business problems, sometimes you have relationship problems, sometimes you have the children and parents relationship problems, husband and wife relationship problems. These things keep you awake at night, right? Yeah. មានន័យថា factor ជាច្រើនកត្តាជាច្រើនដែលនៅតែធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងភ្ញាក់កណ្ដាលយប់ And it said in article published in Journal of Primary Medicine and Primary Care. See, look, they don't say Buddhism, but they say primary medicine, right? Yeah. Medicines, you know that there's a treatment. Yeah. Medicine and primary care, up to 33% of adults in United States have insomnia. Even only in United States, 33%. Look, even in United States, how many in Phnom Penh? For example, right? Yeah. That they have insomnia. They couldn't sleep very well at night. But this meditation is the medicine that can cure, if you have no sleep quality, that it can improve your sleep quality by practicing this meditation. នៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលបានចុះផ្សាយដោយ Journal Primary Medicine and Primary Care បាននិយាយថាភាគរយនៃមនុស្សពេញវ័យឡើងដល់ 33% ក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងកើតរោគ insomnia ខ្វាយថាម៉េច Insomnia is not very easily sleep, because when you suffer for insomnia, you cannot sleep 3 weeks, 4 weeks, a month. You cannot sleep. Then you need to take some medicine and go to see a doctor. insomnia ហ្នឹងគឺមានន័យថាវាធ្វើឲ្យដេកលក់ណាស្មុគស្មាញណា Insomnia is here they explain it's a sleep disorder that causes difficulties in falling and staying asleep. ពាក្យ insomnia ហ្នឹងត្រូវបានគេបញ្យល់ថាគឺជាការដេកអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលអាចធ្វើដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពលំបាកជាច្រើនក្នុងការ
When you have a lack of sleep, what happens? It can lead you to daytime fatigue, irritability, and a problem with the focus. When you have a lack of sleep, you feel tired, right? Yeah. Daytime, you feel tired, and you have irritability. You have say joint pain, muscle pain when you have no sleep well, right? Yeah. Then this is irritability and a problem with the focus. You cannot focus on your job when you have a lack of sleep, right? Yeah. How bad it is. This is the reason this meditation is a kind of medicine that can cope with the sleep quality in daily life. អញ្ចឹងហើយវាអាចដល់យើងដេកលក់ទៅវាអាចនាំទៅរកឲ្យយើងហ្នឹងវាពេលថ្ងៃឡើងហ្នឹងយើងវាធុញថប់អស់កម្លាំងណាយើងមិនអាចfocus ឬផ្ដោតលើអីមួយបានក្នុងការងាររបស់យើងទេ And many factors can contribute to insomnia, including anxiety. This is the first thing, that you have anxiety with your children, you have anxiety with your learning, you have anxiety with your husband, you have an anxiety with your wife, so many things, right? And depression, medication. Sometimes you take a lot of medication like for diabetes, for cardiovascular, for heart disease. You take this medicine. Those kind of medication can keep you awake at night. អញ្ចឹងហើយវាមានកត្តាជាច្រើនដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅភាពធុញថប់ហ្នឹងរួមទាំង anxiety ហ្នឹងគឺមានធុញថប់ណាធុញថប់ហើយ depression គឺសម្ពាធផ្សេងៗហ្នឹងហើយបាក់ទឹកចិត្តនឹងការលេបថ្នាំព្យាបាលឲ្យដេកលក់ហ្នឹងក៏មិនអាចជួយធ្វើអីកើតដែរ Understand? Yeah. So people who consume excessive amounts of caffeine, sometimes I read in research, 6 hours before you go to bed, don't take any coffee, any Coca-Cola. It can keep you awake at night. 6 hours before you go to bed. Be careful, be mindful, right? 6 hours before you go to bed, don't take any coffee, any Coca-Cola, anything, even the Chinese tea, a green tea, don't take it. It can keep you awake at night. You cannot sleep. លោកថាមុន6ម៉ោងមកចូលរំលែកហ្នឹងគឺសូមកុំពិសាជាតិកាហ្វេអ៊ីនផ្សេងសូម្បីតែតែចិនហ្នឹងក៏កុំពិសាដែរវាធ្វើឲ្យយើងដេកភ្ញាក់ពេលយប់ And this is very important. People are not aware of what they do, and they take it just before they sleep. They go to bed, they take the coffee or Coca-Cola or even the green tea. It doesn't work. It cannot help you sleep. ចឹងបើមុន6ម៉ោងយើងទទួលទានដូចជាកាហ្វេដូចជាតែដូច Coca-Cola អីហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើឲ្យយើងងាយដេកលក់ស្រួលទេ And a sleep research society recently conducted a randomized clinical trial on the effect of mindfulness meditation on chronic insomnia. Chronic insomnia is a long time suffering for no sleep, right? So they use the mindfulness technique on the clinical trial. ពាក្យ randomize ហ្នឹងប្រែមិនចេះមានន័យថាthe sleep researcher society ហ្នឹងបានបច្ចុប្បន្នភាព They use mindfulness to test the chronic insomnia. How do they feel with the mindfulness? មានន័យថាយកសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងទៅសាកល្បងជាមួយអ្នកដែលមានដេកលក់រ៉ាំរ៉ៃ You understand? Yeah. The researchers found that mindfulness meditation is an effective way. You see, effective way. You don't need to take any medicine, any pill, right? There are so many people who take pills for sleep, right? Maybe is there even in this audience, how many people of you take some pills to sleep? Is there anyone who takes this medicine for sleep? This is the only one. មានពីណាដែលផឹកថ្នាំឲ្យដេកលក់ស្រួលទេរងថ្ងៃមានទេ No before practice meditation So when you do this meditation, I trust, leave that medicine to for sleep, but take this meditation for walking meditation, maybe at least 1 hour, that can keep you good sleep. អូខេអាត្មាជឿជាក់ថាឲ្យតែញញោមចម្រើនសតិប្បដ្ឋានមួយថ្ងៃបាន1ម៉ោងហ្នឹងគឺលែងត្រូវការប្រើថ្នាំដេកលក់ទៀតហើយ Researchers found that mindfulness meditation is an effective way to improve
sleep quality. How nice it is. Yeah. How well said. ញញោមឃើញទេឃើញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺជួយឲ្យយើងដេកលក់ស្រួល Again, the new study confirms. Look, not the first study. The new study confirms that mindfulness meditation reduces stress and improves sleep health. ញញោមឃើញការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីទៀតបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសតិប្បដ្ឋាន meditation នឹងឯងគឺការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយ stress និងធ្វើឲ្យដេកលក់ស្រួល The problem is stress, anxiety, depression. These things are the foundation of the sleep problems. ទាំង3ហ្នឹងគឺជាទាំង3មានគេ stress depression បាក់ទឹកចិត្តអីហ្នឹងជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែជាហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងដេកអត់លក់ហ្នឹងឯង Is there anyone who has never experienced with the stress? No. I want to see you raise your hand. ពីណាគេដែលអត់មានជួប stress មានទេ They don't understand because you know when លោកសួរថាចេះថាមានណាដែលខ្លួនឯងមិនជួបអា stress ហ្នឹងអត់ទេ No. All have. When I was here in Yangon, only 7 to 13 years old children group, I'm teaching this meditation, walking meditation. I asked the first them, is there anyone who's never experienced stress? If there's someone who has that, please raise your hand. Everybody's raising their hands. There's 7 to 14 years children that experience stress in the world. ចឹងមានន័យថាតាំងពីកូនក្មេងឡើងគឺក៏ជួប stress ដែរ Look, the chassis for Sophia's daughter, that she has a problem with the leg. She feels stressed. Of course, then she has to follow now meditation, walking and sitting every day. ដូច Chelsea ឈ្មោះកូនបាភាហ្នឹងក៏ជួប stress ដែរអាយុ6ឆ្នាំហ្នឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺធ្វើសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាដោយការដើរចង្ក្រមរាល់ថ្ងៃ I'm really happy that she does this. She's listening to me. This is really great for her. អាត្មាភាពសប្បាយចិត្តដែរដែលនាងកូនក្មេងប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បង្គាប់ហើយខំប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិសតិប្បដ្ឋានរាល់ថ្ងៃដោយការដើរចង្ក្រម So this is the reason the scientists said that stress, anxiety, depression are the foundation that is not good for sleep. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាការដែល stress ការដែលធុញថប់ការដេកការដែលនេះនឹងឯងជាហេតុនាំឲ្យយើងដេកអលក់ When you are really serious to pay attention to the breath, you know your mind is there, not wandering, right? Yeah. When the mind is wandering, it means you're not meditating, physically sitting, but the mind is stressful there. Yeah. How many of you here are stressful when you are physically sitting? ចឹងញញោមអង្គុយតែខ្លួនមែនតែចិត្តទៅដល់ខាងក្រៅហ្នឹងចិត្តដែលកំពុងតែរត់រវើរវាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងហើយយើងក៏ចំមុខជួបហ្នឹងរឿង stress ហ្នឹងឯងចឹងញញោមជួបអត់ទេរងឯងជួបទេជួប You understand? Yeah. When you just really pay attention to the touching point, for example, when we are in the morning, we pay attention to the touching point, we don't really see those who goes by, right? Yeah. We don't see them. We don't even notice them. But we pay attention to ourselves. Our mind is not distracted by those kind of objects, but we are focusing at the moment, the present moment. There's no stress at all. អញ្ចឹងបានញញោមកំពុងតែដើរចង្ក្រមដោយ pay attention មានន័យថាមានសតិគ្រប់គ្រាន់ទៅលើកន្លែងប៉ះហ្នឹងទោះបីមានអ្នកជិះកង់ជិះម៉ូតូមកកាត់តាមហ្នឹងក៏ញញោមអត់ដឹងដែរព្រោះចិត្តរបស់យើងផ្ដោតទៅលើតែត្រង់កន្លែងប៉ះនោះ Look how the Buddha's meditation is going with the science, right? ញញោមឃើញទេតើធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺស្របគ្នាជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រហ៎ No other technique, only the mindfulness meditation that I'm teaching, mindfulness-based Vipassanā meditation. This is the only technique that can give you a good sleep, good quality of sleep. អញ្ចឹងហើយគឺមានតែបច្ចេកទេសនឹងមួយគត់ដែលជួយឲ្យញាតិញោមនឹងអាចសម្រានលក់ល្អដោយសារការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងឯង And also at the same time, not only teaching, but also I'm practicing with you together, right? Yeah. ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងពេលតែមួយអាត្មាមិនគ្រាន់តែបង្រៀនញាតិញោមទេគឺចុះបដិបត្តិជាមួយញាតិញោមដែរ So here the new study confirms again that mindfulness meditation reduces stress and improves sleep health for those who have practiced mindfulness meditation for more than 1 month.
I said that if you come to practice with me more than 1 month, and 1 month at least, then you can you can beautify your mind and you can beautify your body. You don't need to go to gym for money, paying money, you know. លោកថាឲ្យតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាឲ្យយើងបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងបានត្រឹមតែ1ខែហ្នឹងគឺដល់អញ្ចឹងលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើសិនជាធ្វើបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានមួយលោកតែ1ខែមិនបាច់ចាំទៅកន្លែងជីមទេតែស្អាតទាំងកាយស្អាតទាំងចិត្ត Such a beautiful, such a smart technique, right? Yeah. Why do we forget this? Many people forget. Many people don't feel good with this, but if you do it, then you will feel better. ញញមើលបច្ចេកទេសដ៏ល្អហ្នឹងហេតុអីបានយើងនាំគ្នាភ្លេចបច្ចេកទេសដ៏ល្អដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានផ្ដល់ឲ្យយើងហ្នឹងណាញញ Even 50 years ago, this technique is not tested, not experimented by science. But these days, this technique is proven by scientific research. សូម្បីតែ15ឆ្នាំមុនក៏មិនត្រូវបានមានពីណាធ្វើ research ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីហ្នឹងបានធ្វើ research ពាក់ព័ន្ធនឹង mindfulness meditation ហ្នឹងគឺសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងឯង Look here, for those who have practiced mindfulness meditation for more than 1 month, at the end of the study, at the end of 1 month of practice and study, they reported reduced stress levels. They have no stress. Their stress is reduced. And improved well-being, overall well-being. They are very well. They have nothing sickness for everything. ចឹងក្រោយពីបដិបត្តិបាន1ខែហើយបានលទ្ធផលបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមានការដែលកាត់បន្ថយនៅការ level នៃការ stress កម្រិតនៃការ stress ហើយនឹងក៏អភិវឌ្ឍឲ្យជីវិតនឹងប្រសើរឡើង These findings suggest that mindfulness meditation helps manage stress and improve sleep quality. How nice it is. មានន័យថាការស្រាវជ្រាវបានស្នើមកថាណាបានការរកឃើញបានស្នើឲ្យយើងឃើញថាការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាជួយចាត់ចែងណាជួយចាត់ចែងឬ stress នឹងធ្វើជួយឲ្យ improve គឺជួយឲ្យលើកដំកើងគុណភាពនៃការគេងលក់ You understand? Yeah. You got it? Yeah. So may all of you improve the sleep quality by practicing this mindfulness meditation. I end this session now, lecture. អូខេសាធុសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជួយអភិវឌ្ឍជីវិតដោយមានការដេកលក់សុខស្រួល Actually, if there is some people who suffer for lack of sleep, I can invite them to come a 7 days retreat. Then I'm sure that they can improve their sleep quality. ពីណាក៏ដោយឲ្យតែថាដេកលក់អាត្មាធានាថាអញ្ជើញឲ្យចូលរួមវគ្គមួយអាត្មា7ថ្ងៃដឹងតែដេកលក់ហើយ Yeah, the Buddha is already sure, right? Yeah. Not only me, the Buddha already. Now the scientists are inviting you to come and see, right? Yeah. Scientists are experiencing ehipasiko, Yeah. right? មិនតែអាត្មាទេសូម្បីព្រះពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទៅទ្រង់ធានាដែរហើយឥឡូវមិនថែមតែព្រះពុទ្ធទេគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ទ្រង់ក៏បានធានារឿងនឹងដែរ I will leave you here and when I'll come back 4, then I will listen to your question. Yeah. Then I will share the merit today with everyone. Okay? Yeah. So I'm going back to my room and I'll come back at 4. First I will listen to the question. Now 3:30 already. Yeah. Yeah, that's him did the low. I'll be my ears a chum. ខ្ញុំទូលោករៀងហត់ទៅចឹងទៅសូមឲ្យលោកសម្រាប់ម៉ោង4កន្លះចាំលោកមកវិញលោកមកសួរសំណួរយើងយល់បានប្រហែលហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅយើងចប់កិច្ចផ្សាយមេត្តាបញ្ចប់កិច្ចជាមួយនឹងការឆ្លងរបស់យើងហ្នឹងបាទចឹងសូមអនុមោទនាមានណាជួយជួនលោកម្នាក់ទៅអូយលោកនិយាយតែឯងហត់គ្រូប៉ុណ្ណាពុញតពងយើងយាយមែនលេទូယောက်ျားសងនេះលោកទូယောက်ျားទូទៅបែបទេមក